Raila is a Christian na anaheshimu kanisa kabisa. Kwa hivyo sisi wakati mwingine as leaders we have to stand up and speak against the evil in the society. Tukisema fulani ni mfisadi, sio lazima tumekataa huyo jamaa afanye nini. Anaweza fanya mambo yake, but we must also speak about the evil that is going on in the society. Because kama tumejua tu wewe ulienda ukafanya kitu fulani na unatembea ukijikamba kila mahali, mimi sijui nini, we must speak against it. And Raila is a person who has stood up for this country. He has spoken against the regimes that have been there. Amepikana na wao, amewekwa ndani, lakini akirudi, unaona since alikuja akaungana na President Uhuru Kenyatta, wale walikuwa nasema they are opposition iko wapi? Si wamenyamaza kimya? Because wanaokopa to speak up without fear. Kuna wengine pia wamekula huko kando, anajua akiongea they will be exposed. But Raila will stand up and speak against any regime yenye anajua iko inapotosha watu. Si ni kweli? Na ameokoa nchi. Hata ukiangalia wale ambao wanampinga sana, quietly wanasema lakini hii jamaa ndiye ametusaidia. Amesaidia sana, si ndio? He has exposed some things that we never knew sitafanyika. Wakati alisimama akasema kuna watu wamekuja hapa, mercenaries wamekuja ku assassinate watu wakapinga, na ikatokea ni ukweli, si ndio? Mnakumbuka wale mamluki walikuwa pale? Wamekuja hapa, their aim was to come and assassinate some leaders in this country, but they exposed them, wakatoroka. Na mengine mengi. Kwa hivyo even those who are saying that Raila amefail as a opposition leader, wacha wao pia provide opposition leadership, because tunataka kuona wasimame. Kama mheshimiwa Ruto anasema saa hii alifukuza serikali, kwa nini asiongee kama an opposition leader and expose the evil in the government, which is part of it? Si ndio? Because huwezi kanyaka mkuu mmoja iko ndani ya serikali na ingine iko nje. You must be in one place at the same time. Kwa hivyo the only person who fits the bill of being our president in this country today is Raila Amolo Odinga. Na Raila akiungana na Martha Karua, those are the best combination that this country can have now. Kwa hivyo tuwajaribu tuone watatupeleka wapi. Sawa sawa? Mimi siogopi kusema hiyo kwa sababu I know the man na najua Martha Karua. Martha Karua wakati wa Kibaki, at one time walikuwa nasema the only man standing was her, because she could not entertain any nonsense. At one time she even resigned from the government because she did not believe some things which were going on there. Si ndio? Kwa hivyo we want people who are upright like that. Wale wanaweza ongea na wakasema sisi hatutaki hii, tunataka mambo yaende hivi. Sawa? Na mimi nataka sisi pia mtuangalie kwa hiyo kipimo. Just pima mtu fulani anaweza kufanya nini. Si ndio? Hata wale wanakuja hapa wengine wanakuja wanasema wanataka kiti ya Westlands. Tumeona penye wametoka. Kuongoza watu wachache walishindwa. And they were leading people who are educated. Si watu naenda kuongoza wananchi kila mtu. A society, you have a group of people is like a club. Alafu unaenda unafuruka unaangusha kila kitu. Sasa ukikuja huko hiyo utaongoza namna gani? Si ndio? So we must be very, very, very careful. I know when you speak, people believe in your word. When you say something, and that's why sometimes I say, even as leaders, when we make pronouncements, we must be very careful. Because unaweza fanya kitu na watu wafuate ile kitu umefanya, waende wafanye mambo mabaya sana. Unaweza ambia watu twende tupike fulani na watu wanashika mawe kwa sababu wanaamini wewe umesema hiyo na unajua kwa nini huyo mtu apike. Si ni kweli? So we must be very careful mambo ambayo tunasema. Na mimi
as a Christian, because mimi pia nimelelewa kanisani, I'll be the last person to stand up to ridicule the church. I know when you speak, hata kama it pains me, najua umesema kwa sababu kitu fulani. Kwa hivyo sisi tunataka tufuate mwongozo wa kanisa. I remember once we went to Rome, tukaenda kuona Pope Francis as members of parliament. And one thing he told us that when you are a member of parliament, when you go to parliament, don't leave your faith outside parliament. Go in parliament with your faith, legislate with your faith, and remember always the teaching of the church. So that is something that we must always remember, that ukienda pale, mtu ameleta mswada ambaye nasema man to marry another man, na wewe na faith yako una debate mswada kama huyo. That is going against nature, hatuwezi kubali, si ndio? People who come with all manner of things. They have come with the law that supports abortion. Kuruhusu vitu zingine. Unajua wazungu huko wanafanya vitu wanasema is freedom. But sisi hapa kwetu, we still have our morals. We cannot do some things. Si ndio? So hata kiwa parliament, hata kama tuko na freedom of speech, there are some things we cannot say. Or a man who is married, who is sleeping with his daughter. Vitu kama hizo. Sisi vitu kama hizo hatuwezi kubali. Si ndio? Kwa hivyo we must always look. You go in the Bible and read, you remember the faith, you remember your Sunday school, walikufundisha nini. Ndio fuatilia hiyo matarijo, alafu tuendelee kuishi pamoja. Kwa hivyo mimi naomba watumishi wa Mungu, kwa muhula huu umepaki, munisaidie, munishike mkono, mimi niende nimalize hii kazi. Wakati wangu utafika, pengine ndio nikuwe governor next time. Because nilikuwa nimeenda, lakini wakubwa wakasema ngoja kidogo. Kwa hivyo I have to listen. Sometimes when a commander speaks, you cannot ask him question, you just retreat. Baadaye utamuuliza maswali kama mko peke yenu. Namuuliza, lakini mkubwa, wewe ulikuwa umeona nini? Mimi nilikuwa nimeona. Mimi nilikuwa nimeona mbele iko sawa. Anakuambia hapana, ngoja kijana, wewe haraka yako itakumaliza. Na unarudi chini, si ndio? Kwa hivyo hiyo mimi nilikubali na nikatii, nikarudi na nikasema acha niende. Na wakakubali nirudi. Sawa sawa. Kwa hivyo acha nisichukue muda mrefu. Niko na hapa na kuna aspirant wako hapa wengi sana. Nilikuwa nataka niwaintroduce, kila mmoja atampatia tu dakika moja kwa sababu ya muda, waseme tu chamba moja, na kama kuna swali ama kuna anything, then we'll be ready to answer. Sawa sawa. Acha nianze na wale wanakombania viti hapa Karura. Niko na mheshimiwa hapa Kamau Thuo. Acha tuanze na yeye, alafu tutapatia wengine nafasi. Asante sana mheshimiwa. Kanisa, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mambo vipi wana Mutembei TV. Leo ni siku moja amazing, ni siku moja kubwa sana. Nimetembea maeneo fulani amazing sana, na na feel niko blessed sana siku ya leo kukuwa na bwana CEO mwenyewe. Yes. Wana Mutembei, msiondoke mlipo, hakisha kwamba unaangalia video hadi mwisho, kwa sababu leo tumewaletea vitu moja mzuri sana, vitu legit. Bwana CEO. Yes, nimefurahi sana kuwa nawe karibu leo. Asante Mutembei, nimefurahia pia. Yes, unajua mara mingi nakusikia tu na sijai pata nafasi ya kupatana na wewe. Sasa leo na feel niko blessed sana kupatana na wewe. Maybe tukianza tu introduce, kuambia wa viewers wewe ni nani na labda ni kwa nini tuko na wewe leo siku hapa. Leo hapa. Asante Mutembei, majina yangu ni Zakaria Kariuki Dirango. Yes. Karibu sana, hapa ni Kamuru. Kabla hujafika Kamuru Shopping Center iko between Lwai na Kamuru. Hii shamba iko mahali kunaitwa Kipawa. 100 meter kutoka Kangudo Road. Yes. Umejionea wewe mwenyewe. Kuna supermarket. Hii shamba ni next to high school. Yes. So karibu sana Mutembei. Yes. Yes. Nimefurahi sana, kwanza hii area inakaa smart sana. Very smart. Siku ya leo nataka tueleze wa viewers tuko hapa kwa sababu gani?
Tunataka tuwaelezee ya kwamba Nairobi bado haijaisha. Nairobi bado kuna plot. Hizi plot ziko constituency ya Kasarani constituency. Yes. So tuko na plot hapa. Yes. Nice. Tumekuwa tukiona kampuni mingi sana zikiuza mashamba. Maybe utofauti yako na kampuni zingine ni gani haswa Farvet? Tofauti yetu na kampuni hizi zingine zote ni ya kwamba sisi tuko watu legit kabisa. Sisi tunauza shamba kabla hatujakuja kuziuzia customer. Tunafanya investigation, tunaangalia hii shamba iko namna gani. Na kama hii tuko hapa, tuko na title deed. Yes. Tumefanya kila kitu tunastahili kufanya kama company. So tunawauzia kitu tunajua si hewa. Tunawauzia shamba. Yes. Yes, kwa mtu maybe ako ng'ambo anataka kuinvest na wewe, watu kama hao wana take process gani ndio maybe wapate shamba? Na pia mambo ya title deed inakaa for how long kwa mtu mwenye akuko ng'ambo? Maybe watu wa abroad tumedeal na wao kwa miaka mingi sana. In fact hata kwa hii shamba tuko na watu watatu sasa tumebook plot hapa na wamelipa. Kile tunafanya ya kwamba tunawasiliana na wao either WhatsApp ama simu. Tunawasiliana na wao ya kwamba wakilipa pesa, kwa sababu Farvet hatuchukui cash, tunapeana account wakideposit, alafu sasa tunaandikania sale agreement. Yes. Alafu documentation zake tunawasiliana naye vile angetaka kuzipata. Kuna huyu mtu dream yake ni kupata nyumba na aswa na Farvet, na lakini ana pesa kidogo tu na kuna hiyo dream. Wewe kama bwana CEO, mtu kama huyo unamwelezaje afanyaje ili invest na wewe? Sisi tumeangalia kila mtu, kuna wale hawana pesa, so